I welcome our Honorable President of our Sophia English Society, Education Society, Mr. Shahabuddin Sharif Sir, our respected Secretary and Principal, Mr. Lukman Sir, our beloved Mrs. Sarah Ma'am, respected Ashrafun Nusa Ma'am, dignified teachers, non-teaching staff, all the treasured invitees, parents, and my dear students. On behalf of Sophia English High School, I, Shaista Parveen, welcome you all on the very special day where we will be celebrating our school's achievement. So, ladies and gentlemen, are you ready to get the thrill of exciting dramas? Are you ready? Energetic dance and power-packed performances? We can't hear you. Yes. Are you all excited? Are you all ready? Good. Of our young talented students. Once again, I welcome you all for our Sophia English High School Presents Euphoria 2024. Unleash the inner energy. Thank you for joining us. Enjoy and have a great time with us. Thank you. A very good morning to all ladies and gentlemen. We welcome you to our annual day function today in Ambedkar Bhavan. And this is a day to celebrate not just today's celebration, it's a journey of celebration. Here we are to encourage our students and give them appreciation for all the efforts they have put in. Rahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم جزاك الله. Thank you, Muzammil, for the beautiful Khirat. Give him a huge round of applause, audience. Next, we have a Nati Sharif by Madiha and group. I would like to call students from 2nd to 10th standard to recite a Naat. Cheer our students and welcome them on the stage. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते पाक पढ़ने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बादे सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में
कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। Then Mr. Shahabuddin Sharif sir, respected principal Mr. Luqman Sharif sir, and Mrs. Sara ma'am to come onto the stage and begin this ceremony by lighting the lamp. Commence this special occasion with the symbolic act of lighting the lamp. The lamp, a beacon of knowledge and enlightenment, represents the illumination of minds and pursuit of surveillance. As we light the lamp, let it serve as a reminder that each one of us possesses a unique brilliance, a talent, waiting to be unveiled. Ladies and gentlemen, as we light the lamp, let it serve as a reminder that each one of us possesses a special and unique ability, brilliance, and talent, waiting to be unveiled. Let us come out of the darkness of illiteracy, inhumanity, and injustice. By the lighting of the lamp, let us walk into the brightness, the whiteness of light. Ladies and gentlemen, an applaud for the wonderful ceremony that is happening right in front of you. A louder applause, please. Thank you. Thank you, everyone. Next, I would like to call Kanishka and Jisha of 6th Standard for a welcome dance on the song Dheem Tana. So put your hands together and welcome girls on the stage. Dheem ta dare dare dheem ta dare
Thank you for performance. Give them a huge round of applause, audience. I would like to call students of 10th standard for a welcome dance on the song Hottito Kannadada Deepa. Put your hands together, standard girls on the stage. 10th standard girls performing the welcome dance. ಏಕೀಕರಣವಾದಾಗ ಕವಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಎಂದು ಹರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಯಂತೆ ಉರಿದು ಚಿರಕಾಲ ಬೆಳಕು ನೀಡುವವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಕವಿ ಈ ಕನ್ನಡದ ಸಿರಿ ಹಣತೆ ಚಿರಕಾಲ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಮುಗೀತೋ ಮುಗೀತು ಶತಮಾನಗಳ ಶಾಪ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಮುಗೀತು ಶತಮಾನಗಳ ಶಾಪ ಹೊತ್ತಿತು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಶೋಭಾಯಮಾನ ಕನ್ನಡದ ಮನೆಯಾಗಿ ಜಾತಿ ನಿಧಾನ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾನ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಮುಗೀತು ಶತಮಾನಗಳ ಶಾಪ ಉರಿವವರು ಬೇಕಿನ್ನು ಇದರೆಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಸುರುವವರು ಬೇಕಿದನು ನಿಡುಬತ್ತಿಯಾಗಿ ಧರಿಸುವರು ಬೇಕಿದನು ಸಿರಿಹಣತೆಯಾಗಿ ನನ್ನೆಯುಸಿರಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಮುಗೀತು ಶತಮಾನಗಳ ಶಾಪ ಚಿರಕಾಲ ಬೆಳಗಲಿ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರದೀಪ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಭವ್ಯ ಪ್ರದೀಪ ಕಳೆಯುತ್ತ ತಾಪ ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಸೈಪ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಮುಗೀತು ಶತಮಾನಗಳ ಶಾಪ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊತ್ತಿತೋ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. Please take the exit on that side. Sorry? Girls, please stand 2 by 2. They want you all to be in pairs. ಎರಡೆರಡಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಟೋಗೆ. ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಓದಿದರೆ ಸೋಫಿಯಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು our 10th standard students. That was an awesome performance. To present a